Dear friends, welcome to A's American English. Take your corporate English book. It's in the page number 337 to 339. This is the American Spoken English Center where we give you training to speak like native English speakers, or simply saying that you speak like an American and a Britisher. And coming here under the letter T, the word is time. You know what do you mean by the time? Okay. Here the phrase, for the time being. What do you mean by the phrase, for the time being? It simply means temporarily. Temporarily. So, for the time being means temporarily. For the time being, I am using the public transport system. For the time being means temporarily, I am using the public transport system. I don't have my own car. So, I use the public transport system. So, for the time being means what? For particular time, temporarily, for time to time, for a period of time, for time to time, I'm regular in going to gym. For time to time means a period of time, say for example, from one particular month to other month. So for time to time means a period of time. For time to time, I'm regular in going to gym. Next, bide one's time. What do you mean by the phrase bide one's time? Simply means waiting for the right time to act. Bide one's time means you are waiting. Patiently you are waiting for the right time, for the time to come, so you may act upon it. So bide one's time means you are waiting for the right time. She is biding her time to go abroad because she is waiting for her call from abroad so that she may go abroad. So bide one's time means you are waiting for the right time. Time will tell. The phrase time will tell. What do you mean by the phrase time will tell? We will get the details now or later. Time will tell means in future a particular time will come where you will get all the details what you want. Time will tell whether India will be a superpower or not. So the time will tell in future whether India will become a superpower or not. Next, time is money. What do you mean by the phrase time is money? One cannot waste their time. Time is precious. Time is like gold. So time is money means time is something which is unequal to anything. It is very precious one. So time is money. Time is money. Let us start working. So time is money. Let us not procrastinate, let us not postpone the work, let us do the work in time. So time is money means time is precious. Kill time. What do you mean by the phrase kill time? Waste the time. You're wasting the time, idling your time. You're not using your time. I'm killing my time by watching television. I just waste my time watching television. So you're wasting your time, then you're using the phrase kill time. Coming here, take one's time. What do you mean by the phrase take one's time? Somebody taking their time to decide on something, to execute an action, to decide on something. You are taking your own time. You are taking your time to act upon, to decide upon, to execute an action. She took her time to join the college. She took her time means she was waiting patiently. She has taken her own time to go and join in college. So my dear friends, what do you mean by the phrase for the time being? It is temporarily. For time to time means a period of time, a continuous period of time. Bide one's time means you are waiting for the right time to come. Time will tell mean we will get the details in future. Now or later at any time. Time is money. Time is something precious. You cannot waste it. Kill time. You are wasting the time. Take one's time means somebody taking their time to decide upon certain things, to act upon certain things. Hope you're able to understand all these phrases. And coming here, my dear friends, tip. What do you mean by the phrase tip? Tip off. The information which is secret is told. Tip off means a secret information you are telling to somebody. Then you're using the phrase tip off. The gang member, one of the gang members, tipped off the plans of the gang to the police. So one of the gang members, he informed to the police what they are going to do, some illegal activities. So tip off means a secret information passed to somebody else.
And coming here, tip. What do you mean by the phrase tip? To give money for service. To give money for service, then you call it as tip. We gave a tip to the server for his service. A steward, a person who serves food in the hotel, you go to a hotel, then you give some money as some gift. So tip means to give money for service. We gave a tip to the server for his service. Coming here, tip of the iceberg. You know what do you mean by iceberg? A solid ice. A tip of the iceberg. So other things are remaining. A lot of things are there. Only a little thing you are able to touch it. So tip of the iceberg means the exposed matter is small. What you know, the matter is very small. But there are a lot of things to come. Lot many information are there. Only little you came to know. So tip of the iceberg means one small information. Lot of information are there hidden. Only little information you came to know. The 2G spectrum corruption. You know 2G spectrum corruption. It is the world's number 2 corruption next to Waterloo corruption in America. And in India, 2G spectrum corruption is almost 1,76,000 crore. So 2G spectrum corruption is only a tip of the iceberg, means what? Only a little information you have got about corruption. Lot of corruptions are there to come. Tip top. What do you mean by the phrase tip top? Very good. The best. Very good and the best. Then you are using the phrase tip top. Our college campus is a tip-top campus means what? Our college campus is an excellent, beautiful campus. And tip the scales. What do you mean by the phrase tip the scales? Having a great effect. Something which brings a great effect. Then you're using the phrase tip the scales. The gold price. Tip the scales where ordinary people cannot buy it. So tip the scales means it has gone to a highest level. 25,000 rupees per sovereign of gold. 8 grams of gold, it cost nearly 25,000. Poor people cannot afford it. So the gold price as tipped the scales means what has reached to a high effect, high level. Tipsy. What do you mean by the phrase tipsy? Cannot stand straight because of drinking alcohol. See, you are taking alcohol, you are intoxicated, you are unable to stand erect. You start begging, you are not able to stand erect. Then you are using the phrase tipsy. I felt tipsy after drinking brandy in the party. After drinking brandy in the party, I am unable to stand erect. I am in the effect of alcohol. So, my dear friends, what do you mean by tip off? Telling information, secret information to somebody. What do you mean by tip? You are giving money for service. What do you mean by tip of the iceberg? Iceberg means a lot of ice is there. Only tip, you know. Only little information has come. A lot of information are there waiting to come. Tip top, the very good, the best. And tip the scales means which brings a great effect. Tipsy, you cannot stand straight because of your intoxicated. You are full, blown up. Okay, my dear friends, once again, for the time being, what do you mean by the phrase for the time being? It is temporarily. For time to time, what do you mean by that? From one particular time to one particular time, continuously. Bide one's time. What do you mean by the phrase? You are waiting for the right time to come. Time will tell means sooner or later you are going to get the information or the details. Time will tell. Time is money. What do you mean by that? Time is very precious. You cannot lose it. You cannot waste it. Kill the time. You are wasting the time. Take one's time. You are taking your own time. You are waiting patiently to decide upon something, to act upon something. Hope you are able to understand. Now coming here, tip off the information which is secret is told. Tip, the money you give as a service. Tip of the iceberg, little information is revealed. A lot of information is there to come. Tip top, very good, the best. And tip of the scales means which brings great effect. And tipsy means you cannot stand straight because you are intoxicated
alcoholic effect is there. So my dear friends, I request each one of you to come here. This is the place where we train you to speak like American and Britisher using all these phrases. I request one by one to come forward, use the phrase and form a sentence. Let us start. Yes, shall we start with this gentleman? Why don't you come forward? What's your name? Vijay Kumar. Jay Kumar. Vijay Kumar. Vijay Kumar. Yes, Vijay Kumar. Keep your mic a bit lower, and because your volume is high. Okay, form a sentence using one of the phrase. I am going to choose the word tip. Tip. What do you mean by tip? To give money for service. To give some money for service. So how do you form a sentence using tip? In many government offices, they demand tip, but it is not a tip; it's a bribe. In many government offices, they say they demand tips, but it is exactly not a tip, but it is a bribe, right? Okay, Yes, because they demand. So tip is not demanded. Tip is voluntarily given by the persons, not forcefully taking. Forcefully you take, then it is bribe. Okay, next. Hi friends, I am Sukumaran. I am choose the word tip top. Tip top, what do you mean by the phrase? The tip top? best. The best. How do you form a sentence using the best? Madurai is a tip top city in Tamil Nadu. Madurai is a tip top traditional city. Very religious city. Yes, in Tamil Nadu, in South India, in India. Yes, you gentlemen. Good afternoon, friends. I am Jay Prasan. I am choose the topic for time to time. For time to time. What do you mean by the phrase for time to time? Periods of times. Period of time, a continuous period of time. How do you form a sentence using For time to time, I am regularly going to college. For time to time, I went regularly to my college. Good, good. Yes, madam, please. Hello, Yes, madam. What's your name? my name is Amrita. Amrita, which phrase you wish to select, Amrita? For time to time. For time to To time, a period of time. Time. So how do you form a sentence? For time to time, I am drinking water. For time to time, continuously you are drinking water Water. regularly. Okay, good. It generally is said that you have some liters of water. It keeps your disease away. Your body gets cleaned up, right? Yes, sir. Yeah. Hello, good morning, friends. I am Prabhu. Now I am going to teach about tip top. Tip top. Okay. Tip top means very good and best. You're fine. Our As American Coaching Center is a tip top center. Okay, he gives a compliment by saying this American Center is a tip-top center in the sense it gives the best training to the students, isn't it, sir? Okay, Yes. fine, sir, fine. Thank you, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 337 339 வரைக்கும். தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் உங்களை பேச வைப்பதற்காக இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங்கிலே நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சிகளை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு எழுத்து டி, வார்த்தை டைம். டைம் என்றால் என்ன? நேரம் என்று சொல்கிறோம். ஃபார் த டைம் பீயிங் என்றால் என்ன? பீயிங் என்றால் இருப்பது. ஃபார் த டைம் பீயிங் என்றால் நான் ஃபாரினாக்காக. ஃபார் த டைம் பீயிங்னா தற்காலிகமாக, டெம்பரரிலி, தற்காலிகமாக. ஃபார் டைம் பீயிங் ஐ எம் யூசிங் த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். ஃபார் த டைம் பீயிங் தற்காலிகமாக நான் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துகிறேன், சொந்த வாகனத்தை பயன்படுத்துவதில்லை. ஸோ நண்பர்களே, ஃபார் த டைம் பீயிங் என்றால் தற்காலிகமாக என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. இதை உங்களுடைய சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துங்கள். ஃபார் டைம் டு டைம் என்றால் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம், ஒரு காலகட்டத்திலே. ஃபார் டைம் டு டைம் ஒரு ஒரு நேர காலத்திலே. ஃபார் டைம் டு டைம் ஐ எம் ரெகுலர் இன் கோயிங் டு ஜிம். ஒரு காலத்திலே நான் தினந்தோறும்
ஜிம்முக்கு சென்று கொண்டு என் உடலை பாதுகாத்து கொண்டேன், உடற்பயிற்சி செய்தேன். ஃபார் டைம் டு டைம் என்றால் குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரை தொடர்ச்சியாக. பைட் ஒன்ஸ் டைம். பைட் என்றால் என்ன? காத்திருத்தல், நல்ல நேரத்திற்காக காத்து கொண்டிருத்தல். பைட் ஒன்ஸ் டைம், வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் டைம் டு ஆக்ட். சரியான நேரம் வரும்பொழுது நான் அந்த செய்கையை செய்வேன். பைட் ஒன்ஸ் டைம். ஷீ இஸ் பைடிங் ஹர் டைம் டு கோ அப்ராட். அவள் வெளிநாடு செல்வதற்காக சரியான நேரத்திற்காக அவள் காத்து கொண்டிருக்கிறாள். பைட் ஒன்ஸ் டைம். அடுத்ததாக டைம் வில் டெல். நேர காலம் சொல்லும். டைம் வில் டெல். we will get the details now or later. இப்பொழுது அல்லது கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு சரியான தகவல்கள் வரும். டைம் வில் டெல். நேரங்காலம் வரும்பொழுது அனைத்தும் தெரிந்துவிடும், விஷயங்கள் தெரிந்துவிடும். டைம் வில் டெல் வெதர் இந்தியா வில் பி a சூப்பர் பவர் ஆர் நாட். நேர காலம்தான் சொல்லும் எதிர்காலத்திலே இந்தியா ஒரு வலிமையான ஒரு பொருளாதார நாடாகுமா இல்லையா. டைம் வில் டெல். நேர காலம்தான் சொல்லும். டைம் இஸ் மணி. நேரம்தான் பணம். காலம் பொன் போன்றது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா. ஒன் cannot waste the time. டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ். ஒருவர் நேர காலத்தை வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. அந்த நேரம் பொன்னானது, ப்ரெஷியஸ். டைம் இஸ் மணி. நேரம் காலம்தான் பணம் போன்றது. லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். நாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிப்போம். கில் டைம். நேரத்தை கொன்று விடுதல் என்று சொல்லும் பொழுது வேஸ்ட் த டைம், நேரத்தை வீணாக்குவது. I am killing my time by watching television. டெலிவிஷன் பார்ப்பதன் மூலமாக என்னுடைய கால நேரத்தை நான் வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறேன். டேக் ஒன் டைம். ஒருவர் அவருடைய நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுதல், மெதுவாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். டேக் ஒன்ஸ் டைம். somebody taking their time to decide on something. ஏதோ ஒன்று முடிவு செய்வதற்காக ஒருவர் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கொள்ளுதல், கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கொள்ளுதல். அதான் டைம். டேக் ஒன்ஸ் டைம் என்று சொல்கிறோம். ஷி டுக் அ டைம் டு ஜாயின் த காலேஜ். அவள் கல்லூரியில் சேருவதற்காக பொறுமையாக காத்து கொண்டிருந்தாள். ஸோ நண்பர்களே, ஃபார் த டைம் பீயிங் என்றால் தற்காலிகமாக, ஃபார் டைம் டு டைம் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரை. பைட் ஒன்ஸ் டைம் என்றால் சரியான நேரத்திற்காக காத்து கொண்டிருத்தல். டைம் வில் டெல் என்றால் நேர காலம் சொல்லும், அதற்காக இப்பொழுது அல்லது பிற்பாடு அந்த நேர காலம் வரும். டைம் இஸ் மணி. நேரம் பொன் போன்றது. கில் டைம். நேரத்தை வீணாக்குவது. டேக் ஒன்ஸ் டைம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவர் ஒரு நேரத்தை, காலத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார் சரியான முடிவெடுப்பதற்காக. அடுத்தது டிப்பு. டிப் என்றால் என்ன? டிப் ஆஃப் என்று சொல்லும் பொழுது த இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் சீக்ரெட் இஸ் டோல்ட். ரகசியமான ஒரு விஷயம், அந்த ரகசிய விஷயங்களை மற்றவர்களிடம் சொல்லுவதை டிப் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். த கேங் மெம்பர். அந்த கூட்டன், கொல்லக்கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன், த கேங் மெம்பர், டிப்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ். அந்த ரகசியங்களை சொன்னான். டு த போலீஸ். போலீஸிடம் ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டான். ஸோ டிப் ஆஃப் என்றால் ரகசியங்களை வெளியே சொல்லுவது. அடுத்தது டிப். டிப் என்றால் சேவைக்கு இனாமாக, சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பணம். டிப். வி கேவ் எ டிப் டு த சர்வர் ஃபார் இஸ் சர்வீஸ். சர்வர் என்றால் என்ன? பணிவிடை செய்யக்கூடியவர்கள், சாப்பாடை எடுத்து பரிமாறக்கூடியவர்களுக்கு நாங்கள் ஹோட்டலிலே கொஞ்சம் காசு கொடுத்தோம், அதை டிப் என்று சொல்கிறோம். வி கிவ் எ டிப் டு த சர்வர் ஃபார் இஸ் சர்வீஸ். ஒரு சேவகன், அவன் சேவைக்காக நாங்கள் கொஞ்சம் பணமை பரிசாக, அன்பளிப்பாக கொடுத்தோம். டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க். ஐஸ்பர்க் என்றால் என்ன? பெரிய பனிக்கட்டி. டிப்புனா என்ன? அதனுடைய மூளை. அப்போ ஒரு ஓரத்தில் தான் தெரிகிறது, அதற்கு பின்னாடி மலை போன்று பனிக்கட்டி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தே எக்ஸ்போஸ்டு. வெளிப்பட்ட மேட்டர், தகவல் ஸ்மால். நமக்கு தெரிந்த தகவல் சிறிதாக இருக்கிறது. பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு கம். ஆனால் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ரகசியமாக ஒளித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் என்றால் ஒரு சில விஷயங்கள் தான் தெரியும், ஆனால் பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. 2G ஸ்பெக்ட்ரம் கரப்ஷன். 2G ஸ்பெக்ட்ரம் என்றால் என்ன? அரசாங்கத்தினுடைய அலைவரிசை சொத்தை தனியாருக்கு விற்பதன் மூலமாக சில அரசியல்வாதிகள் லஞ்சம் பெற்றார்கள். அது 1,76,00,000 கோடி என்று சொல்கிறோம். இஸ் ஒன்லி எ டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் என்றால் என்ன? அது ஒரு சிறு விஷயம்தான், இன்னும் ஏகப்பட்ட லஞ்சங்கள் இருக்கிறது. ஸோ டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் என்றால் வெளியே தெரிந்த விஷயம் கொஞ்சம்தான், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. டிப் டாப், ரொம்ப பிரமாதம், இருப்பதிலேயே சிறந்த. The காலேஜ் கேம்பஸ் இஸ் எ டிப் ஆஃப் கேம்பஸ். எங்கள் கல்லூரி
வளாகம், இருப்பதிலேயே சிறந்த வளாகம். டிப் த ஸ்கேல்ஸ் என்றால் என்ன? அது தன்னுடைய மிக அதிக வலிமையை பெற்றது. ஹேவிங் எ கிரேட் எஃபெக்ட், மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கியது என்று சொல்லும் பொழுது டிப் த ஸ்கேல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த கோல்ட் பிரைஸ் டிப் த ஸ்கேல்ஸ், தங்கத்தின் விலை அதிக அளவு ஏறிவிட்டது. வேர் ஆர்டினரி பீப்புள் cannot buy it, சாதாரண மக்கள் வாங்க முடியாது, மிக அதிக அளவிலே விலை உயர்ந்து விட்டது. டிப்ஸி cannot stand straight, நேராக நிற்க முடியவில்லை. பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால், போதை மது வகைகளை குடிக்கிற காரணத்தினாலே ஒருவர் நிதானமாக நிற்க முடியவில்லை. அதற்கு டிப்ஸி என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஐ ஃபெல்ட் டிப்ஸி, நான் தள்ளாடுவதை உணர்ந்தேன். ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் பிராண்டி இன் த பார்ட்டி, பிராண்டி என்ற மது வகையை குடித்த காரணத்தினாலே என்னால் நிலையாக நிற்க முடியவில்லை. ஸோ டிப்ஸி என்றால் நிலையாக நிற்க முடியவில்லை. ஸோ நண்பர்களே, டிப் ஆஃப் என்றால் என்ன? ரகசிய தகவல்களை வெளியிடுவது. டிப் என்றால் சேவைக்காக ஒரு இனாமாக பணம் கொடுப்பது. டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் என்றால் என்ன? தகவல், வெளியே தெரிந்த தகவல்கள் கொஞ்சம், இருப்பது ஏராளமாக தகவல்கள் இருக்கிறது. டிப் டாப், இருப்பதிலேயே சிறந்த. டிப் த ஸ்கேல்ஸ் என்றால் மிக அதிக அளவிலே பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய. டிப்ஸி, நேராக நிற்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் போதையிலே சாராயம் குடித்ததனால் தள்ளாடுகிறார் ஒரு மனிதர். ஸோ மறுபடியும் நண்பர்களை பாருங்க. ஃபார் த டைம் பீயிங் என்றால் என்ன? தற்காலிகமாக. ஃபார் டைம் டு டைம் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரை. பைட் ஒன்ஸ் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திற்காக காத்து கொண்டிருத்தல். டைம் வில் டெல் என்றால் என்ன? விஷயங்கள் இப்பொழுதோ அப்பொழுதோ பிறகோ வரும். நேர காலம் சொல்லும், காலம் சொல்லும், பதில் சொல்லும். டைம் இஸ் மணி, நேரம் பொன் போன்றது, நேரம் மிக முக்கியமானது. கில் டைம், நேரத்தை வீணாக்குவது. டேக் ஒன்ஸ் டைம் என்றால் ஒன்று முடிவு செய்வதற்காக ஒருவர் கால நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வது. அடுத்ததாக டிப் ஆஃப், தகவல்களை, ரகசிய தகவல்களை வெளியிடுவது. டிப், சேவைக்கு பணம் கொடுத்தல். டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க், வெளியே தெரிந்த தகவல்கள் கொஞ்சம்தான், இன்னும் நிறைய தகவல்கள் இருக்கிறது. டிப் டாப், இருப்பதிலேயே சிறந்த. டிப் த ஸ்கேல்ஸ், மிகப்பெரிய அதிக பாதிப்புகளை உண்டாக்கக்கூடிய. டிப்ஸி, போதையிலே ஒரு மனிதன் நிலைத்து நிற்க முடியாமல் தள்ளாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே கார்ப்பரேட் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டரிலே உங்களுக்கு நல்ல பயிற்சிகளை கொடுக்கிறோம் இந்த கார்ப்பரேட் ஸ்டைலிலே நீங்கள் பேசுவதற்காக. ஸோ இதை முழுமையாக பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக ஆக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.